Et bien le bonjour, et ici Peltis en direct du Normandy SR1 pour ce 8ème épisode de mon let's play de Mass Effect Legendary Edition. Alors j'avoue que je suis complètement claqué et que j'étais pas ultra motivé, mais en même temps j'avais vraiment envie de faire un épisode ce soir avant d'aller me coucher. Donc on va faire l'exploration du Normandie, et je pense que ce sera tout parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de dialogues à avoir. Par contre un petit truc que j'ai fait. Comme vous pouvez constater, j'ai boosté un peu mes points ici. J'ai utilisé un éditeur de save parce que parce qu'en fait, comme je l'ai dit au début, je voulais pour changer un petit peu, pas être le bon palouf full conciliation, etc. Et puis être un petit peu neutre et puis pouvoir enfin voilà, me laisser le loisir de réagir méchamment à certaines situations si j'en avais envie ou peu importe. Sauf que le problème c'est que j'ai vérifié, etc. Et en fait ce jeu-là n'est absolument pas fait pour être joué neutre. C'est-à-dire que si tu joues volontairement ni l'un ni l'autre, eh ben, t'as pas les points pour certains choix et du coup tu te pénalises dans plein de situations. Du coup ça me fait chier parce que je voulais pas me pénaliser, mais en même temps j'avais quand même envie de jouer de manière un peu neutre et pas me sentir obligé de tout le temps cliquer sur la réponse super gentille à chaque fois. Donc voilà, j'ai un peu cheaté et j'ai édité la save. Voilà. Mais uniquement pour avoir ces options-là disponibles, pas pour le reste. Bref, du coup, maintenant que cette petite parenthèse est terminée, on y va. Commander, something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic, but I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed. My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets.
Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. I have to go. Alright, see ya. Ok, donc ça c'est déjà plutôt intéressant. Ouais, on est bon. Du coup, comme ça, on fait déjà un peu la connaissance de notre pilote, qui est vraiment un de mes persos préférés de la série. Et ensuite, pour la suite, on va parler à monsieur ici présent. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. This is bigger than humanity. Saren's a threat to every species in the galaxy, and I'll welcome anyone who wants to help me bring him down. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were one of the first reinforcements to arrive at Elysium after the Blitz hit. Those raiders were no match for an Alliance frigate. Of course, the only reason the colony was still standing was because of you, Commander. I can't believe you held out as long as you did. How did you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. How did you end up assigned to the Normandy? Ouais, pardon. I signed up- J'ai déjà... Of course, the Excusez-moi. only reason the colony was still standing was because of you, Commander. I Carry can't on, believe- Presley. Yes, sir. Ok, parfait. Ensuite, bon, la carte de la galaxie, on verra après. En attendant, je regarde encore s'il y a un truc ici. A priori, c'est pas le cas. Non, ok. Donc maintenant, on va passer à la suite du vaisseau et surtout parler à nos compagnons, qui sont évidemment les personnes les plus intéressantes. Alors... Là, il n'y a personne. Je vais déjà regarder à l'infirmerie si... Ouais, voilà, elle est là. Yes, Commander? Is there something you need? How did you Attendez. end up serving? I wanted to try, but humanity Ouais, non, needs c'est the la- Alliance if we... I should go. Goodbye, Commander. Ok, je regardais s'il avait des nouveaux dialogues, mais a priori c'est pas le cas. C'est toujours les mêmes que la première fois qu'on lui a parlé au moment où... avant la mission. Du coup... Je vais encore examiner ces machins là pour le codex. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Ok, donc là il y avait vraiment rien d'intéressant à dire. C'est un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, non, les trois autres, ils sont... Parce que là, on est bien d'accord qu'il n'y a personne hein, là-dedans. Non, par contre, il y a un registre du personnel qu'on peut analyser. Ça, c'est cool. Et ensuite... on va dans la soute. Enfin, la soute, le hangar, enfin je sais pas. Bref, là où il y a le reste. Voilà, voilà. Parce que ici il y a du monde. Alors... Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories.
You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. So long, Rex. Voilà, voilà. Là aussi, ça nous fait des infos assez intéressantes sur ce fameux point d'intrigue qui aura évidemment pas mal de pertinence par la suite. Commander? What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... They died, you lived. That happens in this job. Yes, Commander. Believe me, I understand that. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Sir. Voilà, voilà. Du coup... Ah oui, on a le fameux Mako. Ça, c'est quelque chose. Vous verrez si vous connaissez pas. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with a Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well,
maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Ouais, ça aussi c'est un truc intéressant. Parce que bon, je vais spoiler un petit peu si vous connaissez pas. Mais en gros, on voit bah, voilà, un des arcs narratifs principaux de l'Amiga russe ici présent. C'est qu'il est un petit peu, voilà, un petit peu partagé en mode, voilà, j'ai passé toutes ces années à être coincé par les règles et puis c'est chelou et puis j'ai pas pu faire ce que je voulais, j'ai envie de faire ce que je veux. Et en fait, un des arcs narratifs principaux, c'est justement de le suivre dans cette évolution-là. Et puis moi, dans mes parties précédentes, vu que j'étais toujours en mode bon palouf qui fait tout bien, tout comme il faut, en gros, je le recadrais et je lui disais non, c'est pas bien. Il faut pas dire ça, les règles c'est important, il faut toujours suivre la loi et blablabla blablabla. Et puis voilà, puis à la fin il finit par dire ouais ok d'accord j'ai compris. Sauf que du coup, bah il y a l'option de faire l'inverse et de l'encourager en mode ouais t'as raison, les règles c'est de la merde, du coup fais comme tu veux, la fin justifie les moyens, blablabla. Et du coup je pense que c'est ce que je vais faire dans cette partie là, juste pour voir un petit peu l'alternative, ce que ça donne dans les futurs, dans la suite de l'intrigue quoi. Voilà, je suis intéressé parce que j'ai jamais vu les différents, enfin j'ai que vu la version paloufisante entre guillemets, donc ça m'intéresse de voir ce que ça donne si on le laisse vraiment libre de faire ce qu'il veut. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Ça aussi c'est un petit détail comme ça mais qui a son importance. Je dis ça, je dis rien. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on, probably the fastest vessel ever designed. She's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Voilà. Et ensuite, notre dernière comparse. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian.
The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work, mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I want to talk about something else. Like what? Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the admirals.
and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? They didn't kill Saren. What does that tell you? The Geth are not innocent victims in all this. They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. And that's why we have to stop him. I should go. See you later. Ok, donc voilà, de nouveau plein d'infos. Et là, surtout un truc. Autant, comme je disais, la version française de Mass Effect, bah, j'ai toujours joué en VF jusqu'à maintenant.
Et je trouvais la VF vraiment très bonne en règle générale et tout et tout. Par contre, il y a une voix qui me marque beaucoup et où je trouve qu'il y a une grosse différence. Bah, c'est précisément Tali. Et je trouve que sa version originale, du coup, est bien meilleure que sa version française. Pas que sa version française soit mauvaise, mais en fait, en version française, elle a une voix un peu plus basique, entre guillemets. Et là, dans sa version originale, elle a vraiment une sorte de petit accent. Enfin, elle roule les R, enfin, un truc un peu bizarre, etc. Et je trouve ça vachement sympa, en fait. Ça lui donne... ouais, ça lui donne un peu une personnalité un petit peu différente. Enfin, entre guillemets, je la vois un peu différemment avec sa version anglaise qu'avec sa version française, juste parce que sa voix est sensiblement différente. Et du coup, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est juste un petit commentaire comme ça. Hein. Enfin bref, du coup, je pense qu'on va pas trop tarder à s'arrêter, mais du coup, on va regarder un peu la carte de la galaxie avec la musique emblématique. Donc on peut aussi regarder ça, donc citadelle. Attribuée à nos précurseurs les Protéins, cette immense station spatiale sert de capitale politique aux races conciliennes. La pesanteur artificielle simulée par la rotation est de 1,02 G dans les secteurs et de 0,3 G dans l'anneau du Présidium. Donc longueur totale, 47, blablabla. Bon, les détails techniques, je vous les épargne. Mais il y a plein de petits textes immersifs écrits à chaque fois, du coup j'en profite pour les... pour vous les lire, parce qu'ils sont bien. Ok, donc à partir de là, on est au début du... Voilà, on est au début, donc on a quand même plein de systèmes qu'on peut explorer, ce qui est plutôt sympa. Du coup, on va gentiment y aller à peu près dans l'ordre. On va se faire les systèmes un par un. On va donc d'abord aller sur celui-là. En gros, on a 3 missions principales. Noveria, Féroce et site de fouille. Et du coup, je vais explorer un peu tous les systèmes dans l'ordre et je vais les faire dans l'ordre, c'est-à-dire site de fouille, Féroce, puis Noveria. Et puis ensuite, on verra. Bref, en attendant, on va explorer les premiers systèmes qu'on a. Du coup, je regarde ça. Par contre, ça, je me demande si c'est pas un truc du DLC. Faut que je regarde, mais bon. Je vais déjà explorer les différents trucs, mais il me semble que cet endroit-là, c'est un truc du DLC. Donc si c'est le DLC, je le ferai à la fin, parce que canoniquement, il est fait pour être fait à la fin. Mais dans le doute, j'irai quand même explorer le système pour regarder juste un peu les planètes, voir s'il y a des objets à récupérer, des choses comme ça. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you were in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. So if I shoot everything that moves, a lot of researchers are gonna die. Exactly. A normal team could handle the biotics, but a lot of innocent researchers would die during the operation. That's why I contacted you. I'm hoping you can keep the casualties to a minimum. Ouais, alors ça c'est un truc intéressant parce qu'en fait ça c'est une quête qui est spéciale entre guillemets, où cette quête là on l'a uniquement si on... En fait c'est en fonction des points de moralité justement, et ça c'est la quête qu'on a uniquement si on a le près du maximum en points de conciliation, donc en mode gentil. Donc je l'ai déjà faite plusieurs fois, je la connais bien. Par contre, du coup, vu que j'ai maxé les deux, j'aurai aussi accès à la quête pragmatique normalement. Et du coup, celle-là, je la découvrirai pour la première fois, ce qui sera plutôt intéressant. I'll do everything within my power to bring those researchers back safely, Admiral. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth Fleet out. Voilà, donc on a l'info ici. Donc on fait quoi? Je vais explorer le système là, vite fait.
Plus grande encore que Jupiter, Sillon est une géante gazeuse composée d'hydrogène et d'hélium. Malgré son puits de gravité profond et ses radiations mortelles, une petite industrie d'extraction d'hélium-3 s'y est installée. En effet, c'est la seule géante gazeuse dans le système Utopia et donc la seule source de combustible local pour les stations énergétiques et les spatioports. Sillon possède 112 satellites allant du simple astéroïde à la lune Asphodel, suffisamment grande pour retenir une atmosphère. Population 1061 et le reste... des détails techniques. Bon, évidemment, Eden Prime, on connaît, hein. Ce monde agraire idyllique fut l'une des premières colonies humaines établies au-delà du relais cosmodésique de Charon. La biosphère d'Eden Prime est parfaitement adaptée à l'implantation de la vie terrestre. Aussi, l'Alliance et les grandes sociétés, motivées par cette rare fertilité, ont-elles massivement colonisé cette planète. De nos jours, Eden Prime est un modèle de développement organisé et durable. La population réside dans de grandes archéologies judicieusement aménagées qui surplombent des milliers d'hectares de culture. Date de fondation 2152, population 3,7 millions, capital constant. Voilà, et les autres détails, je vous laisse les lire, ça vous intéresse. Arcadia est une gigantesque planète de type terrestre dont l'atmosphère dense est constituée d'azote et d'hélium. Son environnement d'une chaleur infernale est principalement composé de basalte alcalin, mais les gisements de métaux y sont très courants. Bien que de magnifiques orgues basaltiques embellissent ces paysages, l'environnement hostile d'Arcadia a empêché tout développement commercial. Nirvana possède une atmosphère quasi inexistante composée de xénon et de krypton. Sa surface est constituée d'un mélange d'eau gelée et d'oxyde de fer, ainsi que d'affleurements de potassium cryovolcanique concentrés dans la zone équatoriale. L'intérêt scientifique ou commercial que présente cette planète est proche du néant. Quelques bases d'études géologiques ont été construites au début des années 2160, mais toutes ont été fermées depuis. L'Alliance entretient une station automatisée de traitement de la glace qui amasse tranquillement du deutérium pour la flotte. L'atmosphère de Xanadu est constituée de méthane et d'argon. Sa surface gelée est principalement composée de potassium et de dépôts de calcium. Sa position aux confins du système et son manque de ressources en font une planète sans grand intérêt foncier. Ok, on a déjà fait le tour. Ouais, a priori on a fait le tour. Hein. Ouais, donc ça c'était le truc d'Eden Prime, donc il n'y avait pas grand chose à y faire. Ok, donc on peut back. Et l'astéroïde là c'est quoi? J'ai un doute. Je suis quasiment sûr que c'est le DLC. Message coming in. Patching it through. I have a difficult assignment, Commander. You're the only one I can trust to get it done. There's a criminal leader named Darius in the Skillian Verge who controls most of the raider activity. I'd like you to negotiate a ceasefire with him. You're kidding. Admiral, I'm the last person who should be negotiating a ceasefire. That's exactly why I chose you, Commander. Darius is a warrior. He wouldn't take an alliance negotiator seriously. But with your very public achievements, you represent a strong image that Darius has to respect. Show him that the alliance won't back down. Show him he better make peace while he can. I still think this is a mistake, Admiral. You're not under my command, but we need you for this job. You're the only one that can get it done right. The meeting will take place on a remote barren planet. I'm transmitting the coordinates now. I'm also transmitting the background for this negotiation. Fifth Fleet out. Voilà. Et donc ça, c'était bien la mission spéciale qu'on débloque avec les points de pragmatisme. Donc ce sera vraiment une grande première pour moi. Autant j'ai déjà terminé le jeu à 100%, mais du coup vu que je pouvais pas maxer à la fois la conciliation et le pragmatisme sans utiliser un éditeur de save comme je le fais maintenant, et bah j'ai jamais fait cette mission. Donc ce sera à peu près le seul truc que je découvrirai. Bore est une géante gazeuse immense, hydrogène-hélium, dotée de plus de 90 lunes. Sa coloration très prononcée est due au passage de l'hydrogène ionisé dans une couche nuageuse sodique. La source de l'ionisation reste à confirmer, mais la chaleur et surtout la masse de Bore, équivalente à 6 fois celle de Jupiter, semble indiquer qu'il s'agit d'une naine brune en devenir, géante gazeuse de grande taille dont la masse est encore insuffisante pour déclencher des réactions de fusion nucléaire.
Malgré la puissance de son puits de gravité, Bor fait l'objet d'opérations minières jugées économiquement avantageuses en raison de la forte demande d'hydrogène pour l'industrie locale des accumulateurs, ainsi bien sûr que d'hélium-3 en tant que combustible. Tyr est très similaire à la Terre dans sa composition. Toutefois, elle est distante de plus de 4 unités astronomiques d'Asgard et retient une atmosphère composée essentiellement d'azote et d'éthane. Candidate potentielle à la terraformation, Tyr a été reléguée à un rôle annexe par la proximité de Terra Nova, colonisable d'office. Près d'une centaine de compagnies, humaines ou non, ont criblé la surface de Tyr de vastes complexes miniers, raffineries et autres infrastructures industrielles téléopérées. Les ressources produites conjuguées aux filons de platine de Terra Nova sont investies dans la production d'accumulateurs d'hydrogène dont le système Asgard assure aujourd'hui près de 4% du marché galactique. Date de fondation 2156, population 47 000, capitale Kaldidalur. Et les détails, je vous les laisse. Loki est une petite planète tellurique sans grand attrait. L'un de ses hémisphères est recouvert en quasi-totalité d'un vaste Inland 6, tandis que l'autre est tapissé de montagnes basaltiques escarpées. Ce relief très accidenté peut laisser penser à un cataclysme ancien qui aurait dévasté toute la planète, thèse d'ailleurs corroborée par son orbite étrangement elliptique qui atteint 6,5 unités astronomiques à son périgée et 7,1 unités astronomiques à son apogée. Les scans de Loki indiquent que l'Inland 6 dissimule un vaste réseau de tunnels souterrains communiquants, les premières expéditions ayant vu à tort des excavations du fait de leur surprenante régularité de forme et de taille. Toutefois, ces tunnels sont révélés naturels. L'atmosphère ténue de Loki se compose principalement de krypton et de xénon. À son périgée, les trioxydes et dioxydes de soufre à l'état solide s'évaporent pour former des nuages au-dessus de l'hémisphère faisant face à Asgard. Ouais, voilà. Donc en fait du coup j'adore lire des descriptions de planètes parce que même moi qui suis pas ultra scientifique en règle générale, qui m'intéresse pas de ouf à l'astronomie, à la physique ou à ce genre de choses, je trouve ça ultra immersif de lire ces descriptions. J'adore ça, franchement je trouve ça... Peut-être que vous vous en foutez, hein, mais moi j'adore ça. Terra Nova a été classée planète colonisable de catégorie 1 à sa découverte lors de la première vague d'analyse de l'Alliance en 2150. Deuxième colonie extrasolaire humaine et première au-delà du relais de Charon, elle détient aujourd'hui le record de démographie de toutes les colonies de l'Alliance. Hormis un désert équatorial particulièrement aride, Terra Nova présente un climat tempéré à proximité des pôles. Le véritable moteur de la croissance démographique a cependant été la découverte d'énormes gisements de platine dans les années 2170. Ce métal rare, nécessaire au fonctionnement des accumulateurs d'hydrogène qui alimentent les véhicules privés, a entraîné une ruée vers le platine en termes de main-d'œuvre comme de financement. Depuis maintenant 12 ans, Terra Nova connaît une augmentation démographique annuelle de 30% qui ne semble pas près de s'essouffler. Date de fondation 2152, population 4,4 millions, capitale Scott. Je suis quasiment sûr que l'astéroïde c'est le DLC, du coup je vais pas cliquer dessus parce que j'ai peur de déclencher la mission du DLC sans le vouloir. Donc on reviendra là-bas plus tard. Pareil, pour la station Zénith, je sais que c'est un DLC aussi. Du coup on est déjà allé là, on peut directement avancer vers Hades Gamma. Et du coup je m'arrêterai dès que j'aurai trouvé une planète sur laquelle me poser pour faire une première quête annexe ou un truc comme ça. Veyaria est une énorme géante gazeuse constituée d'hydrogène et d'hélium. Son atmosphère comporte des traces de méthane. Bon, ça c'est pas rien de bien intéressant. Clocrolis est une petite planète tellurique de taille analogue à Mars. Son atmosphère ténue est composée de dioxyde de carbone et d'éthane. Son environnement est d'une chaleur infernale et principalement constitué de roches silicatées, de gisements d'aluminium et autres métaux légers. Clocrolis possède un champ magnétique très faible ainsi qu'un taux très élevé de radiation solaire. Elle n'est donc pas appropriée pour les opérations de décharge statique. Et là, on peut l'analyser et on détecte des gisements de samarium. C'est une petite quête annexe qu'on a.
où il faut détecter des gisements de machin truc. Alors ça, je suis quasiment sûr qu'il faut y aller pour une quête à un moment. Voilà, danger niveau 1, chaleur. Non-UL a été découverte il y a bien longtemps, mais sa cartographie reste incomplète. C'est le plus gros élément de la ceinture d'astéroïdes autour de l'étoile bleue Plutus. Assez grand pour conserver une forme sphérique et même pour retenir les dioxydes de carbone et de soufre qui émanent de ces volcans et en faire son atmosphère. Non-UL n'est qu'un vaste terrain volcanique, or la source de cette activité est également responsable de sa taille peu commune. Cette planète est la résultante d'une accrétion autour d'un rémanon de supernova constitué d'éléments zéro. Son environnement est hautement dangereux, outre la fragilité de sa croûte et ses rivières de magma, on y trouve de vastes bandes de terre recouvertes de cendres volcaniques. Et du coup là on peut carrément atterrir dessus, et du coup c'est là qu'on va s'arrêter, juste histoire de découvrir le Mako. Donc comme d'habitude je vais garder mes camarades préférés. Et voilà, voilà. Du coup, normalement on peut afficher la map. Et ouais, tout est indiqué sur la map et ça c'est bien. Ok, du coup on explorera la planète, on verra, mais enfin, j'adore le Mako, il n'y a pas à dire, c'est débile, mais j'adore ça. Enfin, y a plein de gens qui disent que c'était une des phases les plus abominables de Mass Effect 1, mais moi j'adore ça. Même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu modifié les contrôles. Moi, il m'a plus l'air aussi stupide qu'auparavant. Enfin bref, peu importe. C'est là qu'on va s'arrêter. Je sauvegarde ici, oui. Voilà, voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!